regardless of me. 아니 우리 현장 교회가 어느 날 안력교회 축복을 이미 받고 있고요. And one day the church in my field was already receiving the blessings that the Antioch church was receiving. 순회 전도할 생각 안 했는데 순회 전도할 수밖에 없는 일들이 시간 빼서 그냥 되어지더라고요. I never once even imagined traveling missions, but things started happening and caused missions to just, for me to make a team and start traveling. It just naturally happened. 참 신기하고 놀랍지. It's so amazing. 아니 내가 조금 하려고 폼 잡다가 그랬으면 그래도 좀 내가 했다고 할 텐데 전혀 나는 그런 폼도 잡을 수가 없어서 그렇게 부족한 자였거든. If I had prepared or if I had even thought about it, then I could at least take some credit. But I didn't even imagine this. 아니 순회 전도도 순회를 계속 해줘야 문이 열리고 가보니까 준비된 제자가 있고 하나님이 하신 걸 보내다 보니까 도와줄 수밖에 없던 간겁뿐이었는데. In the beginning, traveling missions began by I met this person and they accepted the gospel. So now I had to help them. So I had to go to them. 그런 일이 한 군데만이라 계속 확산되지 않대. But that didn't happen just in one place. It started expanding all over 18개 into 18 different provinces. 순회가 될 수밖에 없는 거예요. And so now I had no choice but to travel. 여러분은 매주마다 우리 아트라메 목사님 얼굴 보시면서 메시지 듣잖아요. You know, every Sunday you get to come and look at Pastor Lloyd's face while he preaches for you. 우리 현장은 두세 달 아니면 반년에 한 번씩밖에 못 봐. But in my field, they only get to see my face 2 or 3 times a year, maybe once a year. 한두 현장이 아니니까 메시지 한 4일씩, 5일씩 하고서 그냥 현장 그냥 빠져나와. 나부터 바빠. And because I'm busy, I only spend 4 or 5 days with them, giving them the message, and then I have to leave. 나를 보는 것이 메시지 듣는 거야. 나를 보는 것이 메시지 듣는 거라. And so just the fact that they see me means that they're listening to the message. 그런데 어떻게 이런 일이 지속됩니까? Then how is it possible that these works continue to take place? 이게 현장의 축복. That is the blessing of the field. 이런 메시지가 어떻게 나오게 되냐? How did this message come into 나는 existence? 메시지 던지고 나와야 되잖아. I have to just throw the message at them and then leave. 내가 하는 일이라면 나는 하고 나오면 그때 무너집니다. If it's something that I'm doing, after I give the message and leave, it's going to collapse. 근데 하나님의 완전한 해결책. But God's complete, perfect, and 이미 solution. 복음을 통해서 하나님이 인간의 구원의 길, 이 비밀을 나타내시잖아요. God has given, He has revealed to us the only way of salvation for man. 복음이 증거되는 현장 속에 복음는 자들에게 지금 하나님이 하신 일이 뭡니까? And what is the work that God is doing among those who have the gospel? 이걸 비밀로 깨달아가서 조금 하나님이 하시는 메시지를 내가 먼저 깨달으면 이걸 조금 현장에 증거해줘. And all I did was give the field, people in the field, a little bit of the taste of what I'm receiving regarding this message. 아까도 말한 것처럼 못 알아들어요. And like I said earlier, they don't understand either. 알아듣는 것 같아도 내 순수는. And if you think you understand, you're only understanding in the confines of your level. 나는 메시지 던지는데 그 말씀이 계속 확인돼 깨달아지면서 확인되는 거야. But even after I just throw the message at them and leave, it continues to be confirmed in the people who received it. 그런 만큼 하나님의 완전한 해결책, 이 그리스도 안의 실제 계속 현대입니다. That means that they continuously continue to seek the reality of Christ. 자, 그래서 2, 3개월에 한번 만났다. So let's say I meet them after 2 or 3 months. 어떨 것 같아요? What do you think has happened? 아니 이 말씀이 비밀로 깨달아지고 체험되지 가면 누구 해결을 하겠습니까? If people begin to really realize and experience this, what do you think is going to happen to the people? 또 만남의 축복을 기대하면서 은혜 받기를 사모하겠습니까? 안 하겠습니까? Do you think that as they receive these answers, they're going to wait, expecting and longing and hungering for grace? 이야, 신기하고 놀랍다. It's so amazing. 만 2, 3개월에 한 번씩만 사람이 싹 바뀌어요. And so after 2 or 3 months, people are completely transformed. 하나님이 개인과 가정과 그 교회 속에 하나님이 하신 일, 눈에 보이는 거예요. And so you can see with your eyes the works that God has done in the individual, in their family, in that church. 그러니 이걸 보면 여러분 여기에 생을
걸라고 할 필요 없어요. 걸 수밖에 없는 겁니다. If you see that with your own eyes, you don't have to tell yourself to stake your life on this. You're just going to end up doing that. 동기? 여러분, 이거보다 가치 있고 이거보다 귀중한 게 있습니까? Motives? What work is of greater value than this? 아니, 생명이 살아나는데, People's lives are changing. 아니, 인생이 바뀌어지는데, And life is happening in people's lives. 그냥 바뀌는 게 아니라 그리스도 안에 이 영광이 살 수 없었던 인생이 점점 풍성히 나타나요. Not only are people's lives being changed, but these lives that were impossible to live, now they're enjoying the abundance of life. 이게 바로 바울이 승하면 들은 그죠. And that was a blessing that Paul, the Apostle Paul, experienced in his mission tours. 육신을 만나지만 육신을 대하는 게 아니라 영으로. When he met people person to person, but he didn't treat them like people, he was meeting them spirit to spirit. 보니까 잘들 껴안으시는데 우리 껴안을 수도 없어. 한두 명이 아니니까. You know, you all seem to hug a whole lot. We can't hug each other because there's too many of us. 껴안으면 집회 못해. If we had to hug everyone, we wouldn't be able to do the conference. 시간 있으면 말씀 던지고 나올 말씀을 증거하고 나오기도 바쁜 거예요. Because we're busy. If with any minute that we have to proclaim the word and I have to leave. 야, 진짜 복음은 하나님이 심으시죠. And that's why the gospel is something that God has prepared. 하나님이 하시는 일입니다. It is something that He is doing in His work. 우리는요 복음을 자꾸만 이해를 하려고 하거든요. We try to understand the gospel. 이해하면 정리가 되는 겁니다. If you understand it, it means that you're organizing the gospel. 이해하고 정리가 되면 확립이 되는 겁니다. And if you understand the gospel and you organize the gospel, then you can be nurtured by the gospel. 확립이 되는 만큼 잘 증거할 수 있는 겁니다. And as much as you are nurtured in the gospel, then you can share the gospel. 잊지 마세요. Don't forget this. 복음의 실제는 아닙니다. But that is not the reality of the 그건 gospel. 복음의 지식이요. That is the knowledge of the 그건 gospel. 복음을 전하는 기능이요. It is the skill of the gospel. 그것은 복음을 나타내는 하나의 방법입니다. It is only a method of explaining the gospel. 복음의 실제는 그게 아닙니다. But that is not the reality or the essence of the 이 gospel. 실제가 내 안에 실제로 누려져야 되거든요. You need to experience the essence of the gospel as yours. 하나님이 하신 일이겠어요. How? As something in the work that God is doing. 근데 이걸 해봤어야지. But you've never done this before. 난 이해하는 것만 해봤거든. The only thing we've done is understand the gospel. 이해해야 내 거 만들잖아. 내 거. You have to understand it to make it yours, right? 내 것은 그리스도 아니야. But what's yours is not Christ. 그건 영적인 것이 아니요. That's not spiritual. 지식일 뿐이라니까. It's just knowledge. 그것은 잘 내가 확립하면 증거할 수도 있어요. And if you develop it well enough, then you can share it with others. 그건 기능일 뿐이라니까. Then that's just a skill. 실제는 그것 속에 나타나는 게 아닙니다. But the essence of the gospel does not appear in that. 여러분, 이번에 메시지 끝나면 여러분 속에 아무것도 없는 것이 정상. After the end of this conference together, it's normal if you don't remember anything. 에? 아니 그렇게 많은 말씀 들었는데 왜 아무것도 없어요? We've been listening to so much. What do you mean I'm not supposed to remember anything? 우리가 그렇게 복음을 이해해왔기 때문에 And you think that way because we've spent our whole life trying to understand the gospel. 복음은 새술인. The gospel is new wine. 새술을 새 부대에 담아야 되는데 You have to put new wine in new wineskin. 새술을 전부 다 한 부대. But we keep putting the new wine in old wineskins. 그는 우리가 육신 속에 살아왔던 우리의 삶 방식이에요. And that old wineskin is our old way of living according to our flesh. 그래서 새술은 흠으면 술이 다 새는 겁니다. And that's why if you put new wine into old wineskins, it leaks out. 복음은 모든 문제인데 내 인생 속에서는 복음은 능력이 되지 못합니다. The gospel is the solution to all problems, but in our life, the gospel has no power. 편하게 사세요. Live comfortably. 머리 이해하려면 얼마나 피곤하세요.
you're probably exhausted trying to